Recording right now? Are we? Okay. Okay, we can Yes. begin. Okay. Good. Well, good evening, everyone. Buenas tardes. It's good to see familiar faces here, familiar names at least. And so before we start the session, please allow me to say just a few words. I would like to say that's for me a huge pleasure to be chairing this session. And not only because of the quality of the papers we are going to discuss, but also because of the importance of the IPS. I think that at this point in my career, I can say that I am deeply attached to the Plato Society and all its members. I have spent many wonderful days with these people, and it's surprising how generous such important names in the field can be. So before we start, I would like to encourage young scholars in the audience to engage with the society, submitting papers to the conference and following the work of the society through our website and through the Plato Journal. I think the society is really amazing, and it's the best thing you can find in academia. It's really impressive. So I would also like to thanks to the team of the organizers and especially Raul, such role model of friendship and kindness, such a great person. And I have done this work of organizing meetings for the society before, and I know the amount of work involved. And last but not least, I would also thank Ed Halper for the job as our president, and to say that we hope to meet in Athens, Georgia, soon, in person, hopefully. So, without further ado, I will start presenting our first speaker, Katalin Parteni. He's from the National School of Political Studies and Administration in Bucharest, Romania. And he's going to talk about justice and koinonia of forms in the Republic. Please, Katalin. Thank you very much. Hello, everyone. I'm very happy to attend this conference. What I'm going to say here develops in a way a paper I have published 2 years ago called Justice and Ideas in Plato's Republic. So very roughly, my talk here has 3 parts. The first one is about the model of justice in the Republic. And I should claim that the model of justice in the Republic is the koinonia of ideas, the model of justice. That's the first part. The second part is about Plato and the pre-Socratic tradition. And cosmic justice for pre-Socratic philosophers and Plato. And the third part, the last one, actually, I thought about this. In the last part, I would like to ask you a few questions about the 3 topics of my talk, and I would be very interested in what you think about this. Okay, so I will start the first part, the model of justice in the Republic. Socrates says, what is justice? This is not an easy question, but as you all remember, he has an idea. And he comes up with this analogy. And he says, if
people lacking keen eyesight were told to read small letters from a distance. And if they noticed the same letters existing elsewhere in a larger size, they would examine the larger ones first and then the smaller ones. And this is the analogy. And he says, Socrates says, we should do the same. There is justice. There is the justice of a single man and also the justice of a whole city. And it is the same in both. But since a city is bigger than a man, it will be easier to first see what justice in the city is and then in man. And I will go back to this analogy in the last part. Nobody has any objection, and Socrates imagines a city that has three classes: the rulers, the military, and the workers. And after a long argument, he concludes that justice in the city is oikeiopragia, which is when each of the three classes does only its own work. And when the military and the workers agree to be ruled by those who know best how to rule, namely the rulers. This is justice, and meddling between the classes is injustice. And now a very short quotation from a paper by Miles Bernier, who says this: justice as oikeiopragia in the Republic must not be read in Kantian spirit as the fundamental moral virtue which makes the city morally good. The city is not good in some modern moral sense, claims Bernier, but in the sense that it is a well-functioning city, and its virtues are things that make it function well. So this is the justice in the city. Now, the soul too has parts, and, says Socrates, the soul has three parts: one wise, one spirited, and one appetitive. And justice in the soul, he concludes, as justice in the city is oikeiopragia, which is reached when each of the soul's parts does only its own, and when the spirited and the appetitive parts agree to be ruled by the wise one, which is of them all the best fitted to rule. And then at some point in book 9, Socrates says, well, there is a model, a paradigma in heaven, entourano, for anyone who wants to look at it. The model of justice in this passage is the visible universe, whose elements, the sun, the moon, the stars, each one of them does only its own. But as we know, the visible universe is a copy of the cosmos of ideas. So we may say that the real model of justice
is precisely this, the cosmos of ideas, or if you'd like, the koinonia of ideas, in which, in the cosmos of ideas, in this cosmos, each element does only its own. So this concludes my first part, and I will go back to all this. So the model of justice is oikeiopragia, doing its own, and the model of this is in fact the cosmos of ideas in my reading. Now, the second part of my talk, the notion of cosmic justice occurs in at least 4 pre-Socratic philosophers: Empedocles, Parmenides, Heraclitus, and Anaximander. And there's a wonderful article by Vlastos on this. And Vlastos concludes saying that cosmic justice is a conception of nature according to which order is maintained because it is an order of equals. Okay, so the questions that I would like to raise here, and I would be very happy if you would give me some feedback on this. The first question is about the justice in the city and justice in the soul. The analogy with small and large letters. It's a good analogy. We understand very quickly that if we have the same letters in small size and in large size, would be better to first read the large letters, okay? But Plato's claim that we have justice in the soul and justice in the city, I think it's very unusual, okay? And my question is, in fact, why does he need this these 2 elements, city and justice? Why for him is not sufficient, is not enough to talk about justice in the city? The letter analogy is very clear, but then it's like a trick, because we say, oh yes, it's a good analogy, but we don't ask ourselves, what is the point with making this difference, city and soul? So this is the first question. Related to this, the second question, if you remember, Socrates imagines a colony, and he and Plato's brothers imagine they are the founding fathers of a colony. And it's a long discussion about this colony. And in the end, Socrates says, yes, but it will work only if we, the founding fathers, will tell everybody a lie. And that's the famous noble lie. But even so, at the end of the discussion, Socrates says, even this colony, even if it will be based on this noble lie, such a colony cannot last. And
on the other hand, he says that justice in the soul is doable. I can, if my spirited part and the appetitive part make agree, excuse me, if the wise part and the spirited part make an alliance, and if the spirited and the appetitive parts agree to be ruled by the wise part, I can achieve justice in my soul. But since he says that the colony cannot last, he seems to imply that justice as oikeiopragia is attainable only in our soul, but not in the city. Maybe that's why he needs this distinction between city and soul, but I'm not sure. To say it's justice in the city is not possible, but it is possible. It's not possible in the city, but it is possible in the soul. And the last question here that I noted is I find Vlastos' paper very, very good. And once again, his conclusion is that in the Presocratics, cosmic justice is a conception of nature, according to which the order of nature is maintained because it is an order of equals. To me, it seems that Plato has taken this idea of cosmic justice, because if he talks about if the model of justice is the koinonia of ideas, the cosmos of ideas, and the visible universe, this in a way is a continuation of this pre-Socratic tradition of cosmic justice. But then, and my question is, but in Plato, the order is not maintained because it is an order of equals, because the parts of the city and the parts of the soul are not equal. The class of the rulers is above the other two classes, and the wise part or reason is above the other two parts of the soul. So to conclude, in Plato, I think in the Republic, the model of justice is the cosmos of ideas and their koinonia. But I am not sure if he claims that this is possible only in the soul and not in the city. And then he seems to have taken this notion of cosmic justice from the pre-Socratic tradition, but it's not based on equals, it's based on parts that are not equal. So if you have any comments or questions for me. Thank you very much, Kathleen. And we have already a question from Veronica and then Carolina. Please, Veronica. Good afternoon. Thank you for your presentation. I just want to make
this little objection because you have said that justice in the soul is durable. I wonder if this is true, because also the justice in the soul is not durable, but it can be endangered by corruption. And we read this in the books 8 and 9 of the Republic. So it multiplies the problem of permanence. We can see that as soon as the Republic reaches its peak in establishing a just city, it immediately turns to depiction of corruption of the constitution and psychological types, which is parallel description. So I would like to ask if you could dwell a bit on this problem of permanence and consider the problem of soul, which is also endangered with corruption. Well, I think Plato Socrates will say that in the city is even if we ground the city on a lie, it will not last. And probably he will say in the soul is very difficult. So it's not for everybody. Again, it's not this equality is not so much present in the Republic. Justice in the soul is not for everybody. I imagine he would say it is extremely difficult to achieve, but it's not impossible. It can be done, and then you can have the three parts of your soul each one will do only its own according to its nature, then in your soul you will have like a harmonious chord. And also he doesn't give us examples. Maybe the reader should ask himself or herself if perhaps an example of a just soul was the real Socrates. And probably, yes, which means it is extremely difficult to do it. Yeah, I agree. It's permanent task, at least. Yeah. Permanent task for us. Yeah. Thank you. Thank you. And now it's Carolina Araújo. Thank you, Renato. Thank you, Professor Partney. Can you hear me well? Yes. Thank you for your talk. It was very clear. And I would like to ask 3 small clarifications. The first one is the quote you have for the analogy in book 2, the introduction of the analogy between city and soul. In the end, you say justice is the same in city and soul. And this doesn't seem to be exactly what the text says, but I think that's what your thesis has. You think it is the same in city and soul justice. And so why do we have 2 different definitions in book 4? This is the first clarification. The second one is, it doesn't seem to me that the just city is impossible, because this is a long argument in books 5 to 7 to say that it is possible. It's not that it is possible. And it seems to me that your argument is that it doesn't last, but not lasting doesn't mean that it's not possible. It is possible. Yeah. While lasting. Like, what would you say about that? And the third point is about equality. You regret that the parts of the soul and the citizens are not equal, but there seems to be
a notion of proportional equality going on there. And what would you say about the notion of proportional equality? Thank you very much. Well, justice in the city and in the soul. And after the analogy, Socrates says, yes, so we have the city, we have the soul, we have justice in the city and the soul, and they are the same. Okay. But I think I have read the Republic very carefully, and there are so many loose ends in the Republic. First of all, it is very long. Really, it's very long, and you read it, you underline, you write on in the margins, and you realize there are many loose ends, and probably that was Plato's intention. He wanted, in a way, to leave the reader at the end with quite a few questions in his or her arms after reading the Republic. So maybe, I mean, one question is, maybe after all, justice is not the same in the city and the soul. In spite of all this discussion. So I think this is a question that the reader has to answer. So I don't have an answer to this. And then, as you said, what Socrates says is that you can, maybe you're right. The right way to put this is to say, well, you can achieve justice in the city and in the soul. The one in the city requires a lie, but not the one in the soul. And the difference is that the one in the city cannot last. And the one in the soul doesn't require a lie. And it's very difficult, but if one achieves that, it can last. And the third point was proportional equality. Yes. Yes. There is there are proportions, and they are very important. But also, all this talk about the three social classes and the three parts of the soul, yes, are about their differences. And the fact that each one should accept all these differences. So yes, there are proportions, but they are not equal. A worker will not, in Plato's colony that he imagines, yes, a worker should not get into politics, and the politician should not start manufacturing things. Each one should just does his or her own. Thank you very much. So the next question is from Stephanos. Yes, but I can see Raul putting his hand up. Did you want to say something first? You're muted.
Okay, I'll just proceed anyway. Thank you very much, Catalin. I've also thought very, very long and hard about your two sort of main provocative questions and engaged with them quite a bit in my research. The second point on equality, I have to say, does come up. I return to it quite a lot in my paper tomorrow, and I'll return to that in a moment. On the point that the city won't last, what he says quite explicitly in, I think it's book 8, around 546a, is that a systasis, a construction, is by nature destined to dissolve. Anything that is, as it were, composite, or anything that comes together is, and he's probably picking up on the affinity argument of the Phaedo, where anything by nature composite is liable to dissolution. So to that extent, the city won't last and will dissolve. Now, in the case of the soul, of course, it can achieve justice between its parts, but it only has those parts insofar as it's embodied. So it probably can maintain justice in the tripartite sense during its embodied life. But of course, the Sunamphota, the human being, will kind of perish at some point. And in book 10, Plato does return to the question of the immortality of the soul and which part, if any, is immortal. And it seems there that justice is being kind of reconceived along new lines. He says, let's not look at it how we were discussing it previously. To look at the kind of true nature of the soul, we have to think about it differently, probably in disregard of the body and the lower soul part. So true justice, at least in the soul, is probably the logistikon, being by itself, alone by itself, and doing its own thing best. So the difference is that, you know, the human undergoes death and the city is kind of, you know, insofar as it has those three parts, and the city is kind of dissolves in a different way. On the point of equality, obviously, there's also another paper by Vlastos on Plato's principle of justice, theory of social justice. And he draws on kind of traditional notions of equality. So the kind of democratic arithmetic equality on the one hand, which I think is what he suggests is equality for the kind of pre-Socratic cosmology, that you have these equals and they're literally kind of entirely absolute equal in the democratic sense. And then he also distinguishes that from another kind, which is geometrical equality, according to which you kind of put things in their right relation and you give more to the more deserving and less to the less deserving. Now, where do these two types of equality fit into the Republic? I don't think they do. I think it's a problem. I don't think he's abandoned the principle that justice is equality, which is this kind of paradigmatic principle. But I think equality is just being conceived on nuanced lines. It's very difficult to reconcile it with his remarks in the Gorgias on geometrical equality and in the Laws, where he returns to two forms of equality. Vlastos suggests that, you know, it's some sort of formal equality. You kind of give each what they need to perform their own function, and so long as the kind of separateness of the classes is maintained, then the city will kind of last for a very long time. And when the city does eventually decompose, it's because that separateness of the classes has been violated. Have a mixture between iron, bronze, gold, and silver. So those were my two remarks on your questions. Well, thank you very much. Very, very good remarks. Yes. The wise part of the soul, yes, is immortal, right? Whereas the ruling class of a city, it's not. There is a difference between city and soul. Yeah. Even if he says that justice is the same, right?
but city and soul are not the same. So maybe we are led to think about this. Well, if they are not the same, can justice be the same in each of them? I think the analogy can probably only take you so far. And probably the analogy begins to be less helpful when we think of which part of the soul is immortal. And when we take into consideration that a human being is composed of 3 elements, of which only one of them is immortal, on a strong reading of book 10. Of course, there are some people who think that all 3 soul parts are immortal. So maybe you can continue this conversation through email, because we are running out of time, and we have 2 more questions, and I think this will be the last 2, and I would also ask you to keep it briefly. The next one comes from Ekaterini Levka, please. Hello to all. Thank you. Yes, thank you very much for this lecture, which put us lots of things to think about all together. And I also appreciate all the remarks that have been already expressed by the colleagues. I will be brief and just set up some of my reflections based on what were the open questions of our lecture. I believe that the city is divided in 3 parts, and the fact that Plato wants to adopt that kind of justice, that means that kind of regime in the city, which is not a democratic regime based on equality. It is based on precisely proportional justice. That means that every part should play its role. It should be respected in what it does. It should be equally important for the function of the whole, but each one should play his own role, and it's not the same. And it's not equal, not of equal importance also when it comes to the honor that we're going to give to them. And so, because he wants that kind of regime, why should someone accept it? Why should someone say that this is the ideal way to have a city functioning? Because he's based on his psychology, because he tries to divide precisely the parts of the city according to the predominant part of the soul. And so on his theory of the soul, he makes the equivalence to the city so that we shall accept that as in the soul, he believes that the highest part, the immortal part, the intellectual part should take the decisions and dominate and guide the chariot of the soul as he presents it in the Phaedrus. This is how also the philosopher rulers, having developed their intellect, will be able to guide the others who should accept their domination. Or else, why should they? So the fact, the equivalence, the parallel between the soul and the city, I believe it's extremely crucial for the acceptance of his own political theories and the way that the city he believes should be presented. Now, as far as for the immortality of the guardians, I have to say that they are supposed in the end to be, when they die, they are supposed to become called Makares, and they have the honors of the heroes. And so even in this way, he shows that they have a very special place and they can be as close to immortality as any mortal person could be afterwards. Then, the noble lie is a myth. Of course, there are myths even in Athens for the autochthony of the Athenians who would help them to consider that their country is their mother because they came out of it. And so it's the same kind of myth that will be there. There were always myths in every city in ancient Greek that should be used in political ways so that they will develop some ways of functioning, some ways of seeing things metaphorically that will help this. If you believe that you come out of the same country, then you feel that you are brother and sister to all your fellow citizens and that you have to defend your country as if it was your own mother. And so this is why this myth has to be there to develop that kind of visions and attitudes, because this is the way it should be. But it's a myth, and everybody knows that myths are not to be taken literally.
they have to be taken symbolically, and even they were from the persons of the city. Finally, I believe that it wouldn't have any meaning for Plato to start discussing about any ideal city if he didn't wish it to last. Stability is his objective, his final objective. It is difficult, exactly as you said, that it's very difficult to find an equilibrium in one's soul and during a whole life be able to keep it as it should, so that our reason should dominate our passions and would guide all our good emotions, etc. But if he didn't believe that it would last, he wouldn't start thinking of all those laws and all these measures that should stay exactly stable and how they're going to do. The ideal political vision also of all ancient Greek philosophers is not the constant development or the progress. It is to find the perfection and then to keep it. It is stability. So these are my reactions. And of course, I will be open to any further discussion. And thank you very much. Thank you so much. Yes, I made a note, and maybe we can discuss this later on mail or on a group. Thank you. And the last one, Christoph. Yes, Please, thank you. very briefly. Yes, I will do it very briefly. You said against Phlastos, you said that it's not an order of equals in the soul. It's a hierarchical order. In the city, it's not an order of equals. And I was wondering, what do you think about the order of the forms? Is the order of the forms an order of equals, or is it again a hierarchy? And in the back of my mind is, if we read Republic 500 BC, it sounds very much like an order of equals. If we look at the end of the cave, then we have the things outside, the Soa, then we have the stars. Maybe that's a kind of hierarchy. If we look to the Sophists, there seems to be some kind of hierarchy. And that I thought that would be one point in your talk. You didn't mention it, so I was interested in your opinion on that. Well, in the Republic, it seems that all ideas are equal, and the idea of the good, it's very special. That's something special. So the idea seem to be equal in the Republic, but then in the Sophist and in the Philebus, where he speaks about megistagene, then the vision there seems to be that not there are some differences. Some ideas are more important than others because they are present in koinonia with all of them. So I think there are two views. The Republic seems to be, suggesting that in a way there is a quality of ideas, but the Sophist and the Philebus, no. Thank you. Well, thank you very much, Katalin, for the very engaging paper, and the audience for the questions. And we pass now to Professor Raul Gutierrez. Raul comes from the Pontifícia Universidade Católica del Peru, and he's going to talk about Koinonia y Justicia de la República al Parmenides. Por favor, Raúl. Gracias, Renato. Thank you. I'm going to share my paper. Just a second. Okay. You can see it. Yes. Sí, muy bien. Actually, after all what we hear today, the first part of my paper has become superfluous in a way, because I am in the first part defending the idea that the koinonia of ideas is essential to the project of the Republic.
but there are some voices still, even now, who don't agree, and that's why I will read that part anyway. And in the second part, I will comment some passages of the Parmenides, trying to show that, as Katalin mentioned, that it is a very close relationship. There is a very close relationship between koinonia and justice. And I believe that, and that's what I'm going to try to show in the Parmenides, that this notion of justice in the Republic is appears also in the Parmenides. Okay, that's the idea. I'm sorry, I am going to read in Spanish, just because, first of all, because my English is not so fluent. If I have written it in English, I could read it, but I think also that our society is a multilingual society, and I think we should keep that. Okay. Okay. Desde Schleiermacher y Hermann en el siglo XIX, la confrontación entre evolucionistas y unitaristas ha sido determinante entre los estudiosos de la filosofía de Platón. Y precisamente la presencia o ausencia de la koinonía ha sido clave en esta controversia. En su clásico comentario La República, Adam ya dedicaba un apéndice a la discusión del pasaje en que se refiere a la koinonía de las ideas y consignaba los intentos de enmendar el texto. Y después de dar una serie de razones tanto filológicas como filosóficas a favor de su presencia, concluye que no hay ninguna razón para negarla, aunque reconoce que la exposición completa de ese tema, difícil e importante, tuvo que esperar hasta el sofista. Llama entonces poderosamente la atención que quienes insisten en ese modelo no solo pasen por alto ese comentario, sino que ni siquiera mencionan el pasaje de República 476a que los the speakers before me have mentioned already. Pasaje, el de 476a de la koinonía, que por lo demás es cuidadosamente introducido por Platón. En primer lugar, hay que reconocer que al inicio de República 5, Polemarco y Adimanto sostienen que, si bien la propuesta de una koinonía de mujeres y niños entre los guardianes es correcta, orthos, ha sido defectuosamente, faulos, examinada, pues requiere de una fundamentación, logu deitae. Que la fundamentación requerida va más allá de la cuestión inmediata de esa comunidad, es puesto de manifiesto porque, según Sócrates, las personas inteligentes no tienen otra medida para escuchar esos discursos que la vida entera. Metron de toyutun logon, acuein holos hobios nun ejusin. De esta manera se inicia el desarrollo de un enjambre de argumentos, esmon logon, estructurados según la imagen de una tricumía, de una secuencia de 3 olas, cada cual más grande que la anterior, y cuya travesía requiere de la ayuda de un delfín o de otro medio inusual de salvación. La primera ola examina la comunidad de funciones entre hombres y mujeres
La segunda, la comunidad de mujeres e hijos. Y la tercera, la factibilidad de la polis justa. Si bien a diferencia de lo que ocurre en las dos primeras olas, en la tercera no se menciona inmediatamente la coinonía, desde un primer momento sí aparece en lugares decisivos de su desarrollo. En todo caso, la cuestión propuesta en cada ola es examinada mediante el recurso a la noción de justicia. O sea, las tres olas son examinadas recurriendo a la noción de justicia elaborada por Sócrates en los libros anteriores. La primera ola toma como hipótesis la correspondencia entre physis y argon y recurren nada menos que a una diáresis entre erística y dialéctica. Sintomáticamente, se distinguen en virtud de que la erística procede según distinciones nominales, katatoónoma, mientras que la dialéctica lo hace según distinciones eidéticas, kateide. La segunda ola toma como hipótesis, como argetes homologías, a lo que une a la polis, esto es, la justicia, como el mayor bien para la polis, y a aquello que la disgrega y la hace múltiple, la injusticia, como el mayor mal. Passage Christoph mentioned in his talk. Tómese en cuenta que si la justicia es considerada como un bien, ella nos remite en última instancia a su vínculo con la idea del bien y de ese modo a una coinonía. Pero se podría objetar que hasta aquí no aparecen las ideas en el texto. Eso sucede precisamente a continuación, ya que tomando a la unidad como criterio del mayor bien, se dice que la polis mejor gobernada es la que más se asemeja a un hombre justo, específicamente a un hombre en el que toda la comunidad del cuerpo y del alma forman un único orden gobernado por el principio rector en ella, de manera que toda ella siente y sufre a la vez, aunque una sola parte sea la afectada. Mas según doctrina platónica fundamental y expresamente mencionada aquí, la polis y el hombre justos no son sino aproximaciones lo más cercanas posible a lo que es la justicia, en Gute autes, y participan en ella en mayor grado que los demás, Pleistaton, Alon y Keynes Meteje, mientras que la justicia misma constituye el verdadero paradigma. Esto se aclara aún más con la tercera ola, pues la factibilidad de la polis justa remite a la hipótesis de la coincidencia del poder político y la filosofía, precisamente una forma de coinonía, diría yo. Hipótesis que a su vez exige la consideración de la naturaleza del verdadero filósofo y de ese modo del examen de la naturaleza de las ideas y el tipo de conocimiento al que son accesibles. Es aquí donde se introduce la referencia a la coinonía eidética. Definitivamente, su formulación ha sido cuidadosamente introducida. Pues bien, en primer lugar, quisiera dirigir nuestra atención al inicio de la explicación sobre quiénes son los filósofos que han de gobernar. Allí Sócrates le recuerda a Glaucón que si se emplea rectamente la expresión, cuando se dice que alguien ama algo, tiene que mostrarse no amante de una parte sí y de otra no, sino amante de la totalidad. Puesto que Glaucón parece no recordar, Sócrates recurre como ejemplo al eróticos anar, al amante de los vinos, como nosotros, y al de los honores,
para hacerle reconocer que cuando decimos que alguien desea algo, desea todo lo de su especie y no una parte sí y otra no. Y concluye poniéndose de acuerdo con Laocoon en que el filósofo desea la sabiduría en su totalidad, no una parte sí y otra no. Hay un mensaje en el chat. Gracias. Como se aclara en la recapitulación de este pasaje, la especie de la totalidad a la que se refiere el deseo del filósofo es la especie de lo que siempre es, la cual aman toda entera sin renunciar de buen grado a ninguna parte, ni pequeña, ni grande, ni más valiosa, ni de menor valor. Subrayaría yo aquí ute timioteru, ute atimoteru, merus hecontes afientai, a propósito de la cuestión de la jerarquía o igualdad de las ideas. Yo creo que aquí aparece sugerida una jerarquía, ¿no? En consecuencia, la sabiduría que busca el filósofo se entiende como un saber de la totalidad de lo inteligible. Y esta totalidad inteligible solo es aprehensible a la luz del principio, meta arges, es decir, de la idea del bien, que es la que la hace inteligible y es causa de la ciencia y la verdad. Consecuentemente, o se ha alcanzado un conocimiento de la totalidad o no se dispone de conocimiento. Una concepción semejante solo es posible si damos por supuesta la concepción relacional de las ideas, que según el modelo hermenéutico evolucionista está ausente en la República. Recuérdese que el joven Sócrates dice en el Parménides que le causaría admiración y lo colmaría de asombro si alguien primero distinguiera y separara las ideas en sí y por sí, que es lo que él hace en la primera parte del Parménides, y mostrase a continuación que ellas admiten mezclarse y discernirse. Es eso precisamente lo que hace el Sócrates de República 400e y siguientes. I skip this part of the passage and just read the passage which has been already mentioned before by the other speakers. Por lo tanto, sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, y sobre todo las ideas, vale el mismo discurso. Cada idea es en sí una, pero al aparecer en todas partes, en comunidad con las acciones, los cuerpos y entre sí, cada una aparece múltiple. El texto es muy conocido, creo, y interesa sobre todo el te, alelon, koinonia, pantaju, fantaxómena, pola, feinestai, hekaston. El pasaje no puede ser ignorado, pues es la primera exposición de la teoría de las ideas en la República, presentada nada menos que a raíz de la propuesta central de Sócrates en ese diálogo, el gobierno de los filósofos, como solución a todos los males de la polis y del género humano en general. No vamos, como salvación del género humano en general, no vamos a discutir todos los aspectos del pasaje, sino solo la referencia a la koinonía. Sin embargo, Franz von Kutschera, aun cuando reconoce que República alude a una jerarquía de las ideas en la medida en que el bien es concebido como principio de todo, sostiene que en nuestro pasaje solo se habla de una combinación de ideas en las cosas empíricas. Von Kutschera no ofrece ninguna explicación de su lectura. Es más, la menciona en una nota a pie de página. Claro es que alelon no lo refiere a una combinación de las ideas entre sí. Ahora bien, en primer lugar, como ha mostrado Franco Ferrari, el pasaje no representa tanto el intento de establecer una línea de demarcación ontológica entre la idea inteligible
y los particulares sensibles, sino más bien distingue entre, por un lado, la unidad y el ser de la idea, y por otro lado, la multiplicidad de sus aplicaciones o modos de aparecer, sea en el ámbito sensible o en el inteligible. Pues el texto afirma con toda claridad que, en la medida en que cada idea excluye completamente a su opuesto, es en sí misma una, pero aparece por doquier, Feindsein, por doquier como múltiple en virtud de su comunidad con las acciones, con los cuerpos y con otras ideas. Así pues, la unidad de la idea y la multiplicidad de sus manifestaciones se superpone a la del ser y las apariencias. Pero además, y en contraste con la lectura tradicional, las instancias en las que aparece la idea no son solamente sensibles, sino también inteligibles. Esto, a raíz de la coinonía entre ideas, tiene esta consecuencia. Consecuentemente, en la medida en que cada idea excluye a su opuesto, es en sí misma una, es decir, es absolutamente la propiedad que representa, una unidad ontológica fundamental de significado, mientras que sus apariencias son y no son esa propiedad, son y no son F. Por ende, la multiplicidad y la copresencia del ser F y de no ser F resulta siendo característica fundamental de las apariencias tanto sensibles como inteligibles. Sin embargo, hasta ahí Ferrari, sin embargo, cada idea, aun cuando aparece múltiple en virtud de la coinonía, permanece en sí misma sin perder su unidad. Precisamente esta dialéctica entre unidad ser y multiplicidad aparecer abre la posibilidad de que una idea tenga una serie de determinaciones constitutivas de su ser que como tales aparecen en su definición y su diáresis, pero además una serie de propiedades que no aparecen en estas, que no aparecen en la definición, y entre las cuales podría estar su opuesto, aunque evidentemente no como una determinación de su ser en sí. En este sentido, los opuestos son mutuamente excluyentes, sino como una propiedad suya. La distinción de sentidos en que se dice algo de algo, si bien no es un tema de reflexión en la República, debe de resultar evidente para un filósofo que distingue el ser y el no ser de las apariencias, del ser verdadero y del no ser absoluto, pero que además, en el mismo diálogo, en la misma noche, ha formulado una primera versión del principio de no contradicción, que como tal distingue sentidos. No quiere ello decir que estoy presuponiendo que el orden de las ideas se rija por ese principio, que más bien ha sido formulado como hipótesis en un nivel ontoepistémico inferior, el de la dianoia, y que como tal tiene su fundamento ontológico en el orden inherente a la coinonía de las ideas, un orden que podemos caracterizar como intrínsecamente justo y por ello libre de contradicciones. Pues es un orden de cuyos elementos, las ideas, se dice explícitamente no solo que son siempre idénticas consigo mismas, sino que no cometen injusticias ni las padecen una de otra. Ut adicunta, ut adicumena, hup allelum. A diferencia de República 476a, el primer pasaje de la coinonía, el allelon se refiere aquí exclusiva e indiscutiblemente no solo a la relación, sino a la interacción de las ideas que en conjunto constituyen un orden, cosmo, que se comporta catalogón. Esto es, como se suele traducir, un orden racional o conforme al pensamiento, pero que por eso mismo es conforme al fundamento, esto es, a la idea del bien. Es este orden
que el filósofo debe imitar, mimeistai, y al cual debe asimilarse en el mayor grado posible, malista afomiustai. Y habiéndolo asimilado es que podrá actuar como un demiurgo de la virtud cívica. Solo de esta manera, en la medida en que el filósofo no solo dispone de conocimiento, sino por eso mismo de virtud, adquirirá sentido la propuesta central de la República, la coincidencia del poder político y la filosofía. Así podemos ver que, en última instancia, el paradigma divino de la justicia está formado por una multiplicidad de elementos que por naturaleza constituyen una perfecta unidad. Esto es, un orden intrínsecamente justo y gobernado por el bien, y en el que por eso mismo cada uno de sus elementos ocupa el lugar y cumple la función que le corresponde por naturaleza. Dicho de otra manera, hace lo suyo, to hautu pratei, sin inmiscuirse en las funciones de los demás y contribuyendo de ese modo a la integración y sostenimiento del conjunto. En esa medida constituye el modelo del poder político y psíquico justos, sin el cual no tendría sentido el proyecto mismo de la República. Es pues evidente que si ha de cumplir su función como modelo, como paradigma, el orden inteligible tiene que constituir una comunidad, una koinonía. Y una comunidad justa requiere de la cooperación de sus partes. Justicia y koinonía están pues intrínsecamente relacionadas. Hasta ahí, República. Ahora bien, aunque expressis verbis lo dice en un solo pasaje, hasta donde puedo ver, es exactamente esa noción de justicia la que Platón pone en boca de Parménides en el diálogo homónimo, específicamente en la segunda deducción del ejercicio dialéctico, no sin antes haber examinado en la primera deducción la noción de una unidad excluyente de toda relación. Si le damos crédito a esa deducción, a la primera, lo uno allí examinado ni es uno ni es, de manera que no hay ni nombre, ni enunciado, ni ciencia, ni sensación, ni opinión que le correspondan. Por contraste con el uno de la primera deducción, el uno de la segunda participa del ser, de manera que es concebido como un todo que como tal tiene partes o aspectos, sin por eso dejar de ser un todo. Como tal, lo uno que es to hen on es una entidad compuesta de uno y ser, cada uno de los cuales a su vez tendrían uno y ser como partes y así indefinidamente. Siendo así, lo uno que es uno y una multiplicidad indefinida, aperontopletos. En ese sentido, este uno que es todo lo que es y es uno. Puede ser cualquier entidad, tanto sensible como inteligible. Sin embargo, en el siguiente paso, Parménides distingue en ese todo algo que aprende mediante el pensamiento. Lo uno en sí y el ser de lo uno. Lo uno en sí, autotogen, y el ser de lo uno, usía genos. Por lo tanto, si lo uno que es refiere a cualquier entidad, sea sensible o inteligible, lo uno en sí podría ser concebido como idea, aunque por contraste con las ideas del joven Sócrates y lo uno de la primera deducción, admite la relación y en efecto participa en el ser, solo que en virtud de un ejercicio del pensamiento, dianoia es considerado en sí mismo, separado. Consecuentemente, habiendo distinguido uno y ser, Parménides precisa ahora que no es por ser uno, esto es, no es por la naturaleza de lo uno, que lo uno
es diferente del ser. Ute to gen, tesusías heteron. Ni por el hecho de ser, que el otro, que el ser es otro que lo uno. Ute to usía einai, heusía tu genos alo. Sino que difieren entre sí por causa de lo diferente y de lo otro. Ala to hetero, te cae alo, hetera alelon. Como aspectos determinantes de lo uno que es, lo uno en sí, la usía de lo uno, y lo diferente, heteron, no son posiciones del pensamiento, sino sus presupuestos o condiciones. Son pues ideas, pero precisamente estas distinciones permiten entender que lo uno y el ser no pueden cumplir la función de lo diferente como factor determinante de lo uno y el ser. Pues si así fuera, estaríamos ante un caso de polipragmosine. En este sentido, Parménides parecería concebir la coinonía entre las ideas en términos de la concepción de la justicia expuesta en la República. Cada una cumple su función. Pues no solo toma en cuenta la correspondencia entre physis y ergon, sino que requiere de la consideración de las partes implicadas, tanto en relación consigo mismas como en relación con las demás. En cuanto a las ideas, esto es precisamente lo que causaría la admiración del joven Sócrates. Distinguirlas y separarlas, pero a la vez mostrar que admiten mezclarse y discernirse. Una confirmación del vínculo entre coinonía y justicia la encontramos en la sección del diálogo donde se examina la grandeza, la pequeñez y la igualdad de lo uno, y cuya estrecha relación con el pasaje que acabamos de examinar ha sido resaltada por varios intérpretes. En los mismos términos que el pasaje anterior, Parménides afirma primero que no es por su respectiva usía que lo uno y los otros, que lo uno son más grandes, más pequeños o iguales. El uno por ser uno y los otros por ser otros que lo uno, sino más bien porque además de ser lo que son, tienen egein o se les añade pros einai la propiedad de la grandeza, la pequeñez o la igualdad. Con lo uno y los otros, asumo que está refiriéndose a cualquier portador sensible o inteligible de estas propiedades. Ahora bien, partiendo de esta distinción entre la usía de cada cosa y las propiedades que le pertenecen por añadidura, Parménides postula la existencia o no de las ideas e idea de grandeza y pequeñez, pero sostiene que si no fueran de alguna manera, es decir, si no existieran y fueran lo que son, no serían contrarias entre sí y no ingresarían, no aparecerían en los seres, en tois usin en gignoisten. En tanto existen y son como son, la grandeza y la pequeñez deben ser consideradas como contrarios mutuamente excluyentes. Es decir, cada una es una. Y sin dejar de ser una, ingresan o se manifiestan en los seres como una propiedad suya. Sin embargo, en lugar de seguir esta línea de argumentación, Parménides retoma la tendencia fisicalista o cosificadora de la primera parte del diálogo y plantea esta relación en términos de una presencia en todo su portador o en parte de él. La alternativa de la primera parte, de todo o parte de participación, todo o parte del joven Sócrates. Así pues, tomando como ejemplo la pequeñez, dice que si estuviera en él, estaría extendida en todo él y por lo tanto sería igual que él, o lo comprendería y entonces sería más grande que él. Aquí Parménides pregunta, y este es el pasaje clave para mí, ¿es entonces posible
que la pequeñez sea igual a algo o más grande que algo y que haga lo mismo que la grandeza y la igualdad, tai pratein ta megetus te kai isotetos, pero no haga lo suyo a la meta geautes. ¿No? Hacer lo suyo o cumplir su función, en este caso pratein ta geautes, claramente tenemos aquí la noción de justicia de la república aplicada al ámbito eidético. Cada idea actúa conforme a su propia naturaleza o su propia usía. La pequeñez no puede cumplir las funciones de la grandeza o la igualdad porque no le correspondería a su ser en sí y estaríamos ante un caso de polypragnosine o injusticia. Antes bien, debe limitarse a hacer lo que le corresponde por naturaleza. Pero además, al examinar la alternativa, esto es, la presencia de la pequeñez en una parte de lo uno, no podría estar en toda ella, pues produciría los mismos efectos, tauta poiesei, que en relación con el todo. Esto es, sería igual o mayor que la parte en la que en cada caso esté presente. N. En conclusión, entendida en términos físicos como en Parménides, 1, la presencia de la idea en las cosas es inadmisible, pues es injusta. Consecuentemente, la conclusión es que solo la pequeñez es pequeña y como tal excluye a la grandeza. Sin embargo, para examinar el sentido de la praxis o función de cada idea, es necesario considerar a la idea no solo en sí misma, en su unidad, sino en relación con los otros y en la medida en que afecta a estos otros. Aunque al examinar la relación entre lo uno en sí, el ser en sí y lo diferente en sí, hemos visto ya un ejemplo de esta interacción. Este es el tema de la tercera deducción. Ti de tois, alois, pros ekoi, an pashein, gen ei estin. El pashein aquí corresponde al pratein y la poiesis anteriormente mencionadas. Pues bien, en la tercera deducción se distingue entre lo uno y los otros, lo uno en sí, absolutamente uno, y los otros que de algún modo participan de él y que como tales tienen partes. Ahora bien, la parte no es parte de una multiplicidad distributiva, polon, ni de la suma de todas las partes, panton, sino de un todo, holon, que ha surgido como un uno completo y perfecto a partir de todas las partes. Ex hapanton gen teleion gegonos. Si bien el todo remite a las partes de las cuales está constituido, no se reduce ni identifica con ellas, pues entonces lo más estaría en lo menos. To pleion an en to elatone. El todo es más bien una determinada idea, mías tinos ideas, y lo mismo vale tanto para cada idea como para el conjunto de las ideas, pues en general, tanto el todo como cada una de las partes participa de lo uno. Formalmente, cada idea refleja la misma estructura que la totalidad del ámbito eidético. Pues bien, precisamente esta concepción de la idea nos remite una vez más a la noción de justicia concebida como una completa unidad que ha surgido a partir de una multiplicidad. Pantapasin gena genomenon ek polon. Eso es República 443. Se entiende entonces por qué la justicia, tanto política como personal, han sido concebidas como imágenes de la idea de justicia y por ende del orden inteligible
en su conjunto, pues cada una de ellas constituye un orden bien estructurado conforme a un principio rector, solo que la justicia es inherente al orden inteligible, mientras que en la polis y el alma son el resultado de un proceso. En consecuencia, así como el filósofo gobernante y el alma racional dan unidad a la polis y el alma, así también lo uno en sí es principio unificador no solo de cada idea, sino de todo el ámbito eidético. De esa manera, la perspectiva horizontal de la coinonía de la segunda deducción da paso a una perspectiva vertical en la que lo uno en sí actúa como principio. Examinemos esta perspectiva. Según su propia lógica, toda idea excluye necesariamente a su opuesto, de suerte que lo uno en sí excluye necesariamente a lo múltiple y por consiguiente, cito, ser uno no le es posible sino a lo uno en sí. Nunde geni men einai plen auto to geni adunatum pu. Los otros, en cambio, los otros que lo uno, en cambio, solo son por participación en lo uno y por ende tienen partes y son múltiples. Si no fueran uno o más que uno, no serían nada. Sin embargo, considerados en sí mismos, esto es, los otros absolutamente privados de lo uno, solo son una multiplicidad indefinida, plece apera, o multiplicidades, plece, en las que lo uno no está. Tenemos entonces, por un lado, a lo uno en sí, y por otro, a la naturaleza diferente de la idea, ten heteran physin tu eidus, en sí y por sí, auten kazauten, que como tal carece completamente de límite y determinación. Esta separación, que parece ser aquí el resultado de una operación de la dianoia, es el punto de partida de la cuarta deducción, al punto que Parménides expresa en el sentido de una reducción de todo a los principios. Se ha dicho todo cuando se ha mencionado a lo uno y a los otros. Panta gar eiretai, hotan rece tote gen kai ta la. Pero considerados por separado, solo en sí mismos, lo uno y los otros son completamente inútiles. Antes bien, lo propio de la naturaleza del uno, es otorgar el límite y la determinación, peras, y lo propio de la naturaleza de los otros, la ilimitación y la indeterminación, apeiría. A diferencia de lo que ocurre con la polis y el alma, physis y ergon son en este caso tan inseparables como el ser y el aparecer de la idea. Precisamente en razón de ello, el método dialéctico prescribe la consideración de cada idea o principio, tanto pros auto como pros alá. Por eso es que con su separación hay que considerar también su koinonía. Pues bien, es de su koinonía que en los otros carentes de unidad, en heautois, surge gignestai, algo diferente, heteron ti, un todo o una unidad que integra en sí la totalidad de sus elementos. Estamos entonces ante una génesis ¿dónde está? Ante una génesis de las ideas concebidas como unidades compuestas de múltiples partes y que como tales se delimitan recíprocamente. Jode peras parece pros alela. Considerando la eterna autoidentidad de las ideas, esta génesis no puede ser entendida literalmente, como en el caso de la justicia política o psíquica, pero sí nos da a entender
que la coinonía de las ideas se remite a una coinonía más fundamental entre lo uno en sí y los otros carentes de unidad y límite. Por su parte, la naturaleza indeterminada de los otros produce la apeiría, que en el ámbito idético solo produce la multiplicidad de los otros que no están privados de lo uno, sino que de algún modo participan de él y que como tales son tanto numéricamente como estructuralmente múltiples. El límite y la determinación se la deben a lo uno en sí. En tal sentido, lo uno en sí y los otros actúan con justicia, es decir, cada uno hace lo suyo o cumple la función inherente a su naturaleza. Gracias. That's it. Gracias, Raúl. Muy bien. Ahora las preguntas, questions. Who wants to jump in? Oh, yes. Christoph, please. Yes, thank you very much. Thank you very much, Raul. Since my Spanish is pretty close to non-existent, I hope that I understood everything well. I have just one little question. I found it very, very convincing and very. Thank you very much for this very detailed analysis. You emphasized very much when discussing the passage 500 BC, that the cosmos of the forms and that they are. I don't hear you. Yeah, I think. 500. No, I think he's gone. Maybe he'll come back. He'll come back. One more Yeah. try. Do you hear me? Yes. now? Yeah, okay. You Yeah, said good. something about 500. I'm really sorry. I don't know. My internet connection today is really horrible. You hear me now? Yes, yes. Okay. When you analyzed 500 BC, you put great emphasis on the cosmos and of the forms, let's say, behaving catalogon. Mhm. And I was wondering, when you, if we look at the beginning of the second hypothesis of the Parmenides, and we have this discussion that you discussed in detail between the hen and the on, and in 142, I think it's E, he says again that they are behaving kataton auton logon, and that the logon is always this hen on. And my question is, would you read this? Would you read this as a in that strong sense of your parallel, or is it more? How do you see that parallel in the context of your talk? Wow. I cannot say anything. Actually, I didn't notice that passage which you mentioned. I will have to check it, but I mean, at least from what I said about the Republic and the meaning which I gave to this kind of expression, I mean, there is a connection between this logo deitae and catalogon referred to the eidetic order. I would say, especially in the Parmenides and the second deduction, I would have to see that more closely, but as far as the one which is refers, for me at least, to every kind of entity, to everything, whatever it is, and you have this expression there. I would say I would take it strongly also as a reference to the principle and to the fundament of the ideas, to any principle of the ideas. Yes, Thank you. absolutely. Thank you. But as I said, I didn't notice this expression over there, which is funny because I do care about this expression and I didn't notice.
Thank you very much. Thank you, Raul. Well, the next one comes from Carolina. Carolina, Gracias, Raúl. ¿Me escuchas? te escucho, Carolina. Gracias, muchas gracias. Una pregunta así un poco sencilla, pero me encanta esta idea de la justicia con el pros ala. Me encanta esta relación. Pero cuando decimos koinonia, pensamos koinonia como teniendo algo en común, como la noción de participación, de compartimiento, de algo que se parte, que es común, pero pros ala no tiene esa idea, de que algo en común, que es que compartido entre dos, algo así. ¿Qué piensas? ¿Piensas que koinonia es una comunidad y hay algo en común? ¿Y qué conclusiones tendrías para este problema? Muchas gracias. Bueno, es que la forma en que presenta la koinonía precisamente en el Parménides es que una idea actúa sobre eso. Es lo que me llamó la atención enormemente, esta referencia al pratein que actúa y a una poiesis, ¿no? Eso es enorme, ¿no? Eso es lo que me permite decir que sí, es no solamente comunidad en mera relación, sino interacción efectiva entre ideas. Basado, como digo, en la mención de esta noción referido en el pasaje que mencioné a la grandeza, a la pequeñez, ¿no? Dice claramente pratein heotes, ¿no? O sea, no es, y está hablando ahí precisamente de koinonía, claramente de koinonía, en los dos pasajes, ¿no? El primero, donde se está refiriendo a que lo uno en sí, la usía, ellas por sí mismas, no por su propia naturaleza, no producen la diferencia que requieren de la, podríamos decir, de la acción, de la diferencia, ¿ya? Entonces, claramente la koinonía implica necesariamente una forma de, lo digo más fuerte, de praxis, ¿ya? No sé si respondo, eso es lo que precisamente me llamó la atención y en verdad yo diría que incluso explicaría un poco, digamos, la fuerza o el poder productivo de alguna manera de las ideas. Es decir, si recuerdo un poco lo que conversamos ayer, lo que expuso Luca, pienso en el demiurgo, por ejemplo, no precisamente como un experimento mental, sino como una metáfora precisamente de esa fuerza productiva, activa, actuante de las ideas. Pero ya ese es otro, es entrar en otro ámbito de cosas. Gracias. Gracias, Tamara. Well, I think we finished in time. So I would like to thank you all. If someone has one more question, maybe we have time, but we are in good time. So, Ivana, sí. Gracias, muy bien, Ivana. Tenemos unos minutitos más. No te escucho. Gracias. Solo si hay una última, a propósito de esto último que contestabas, Raúl, muchas gracias por tu tan clara exposición. Vos mencionabas la capacidad productiva del demiurgo. Yo comparto con vos la idea de que hay una, digamos, de ver el demiurgo no tanto como un experimento mental, sino como la metáfora de una
fuerza productiva. El problema es que esa fuerza productiva, ¿no? En el caso del Timeo, cuando se refiere precisamente a un caso muy básico, digamos, de coinonía, digamos, no apela tanto a una coinonía entre ideas, sino a un recurso mecánico. Me refiero, por ejemplo, a la construcción de la materia, al origen de la materia. Allí pareciera que ni siquiera al Timeo de Platón, digamos, al personaje de Platón, le convence demasiado una pura coinonía entre formas, sino que recurre, bueno, a triángulos, etcétera, digamos, a alguna clase de mecanismo matemático, digamos, pero digo a propósito, repito la palabra mecanismo, y no tanto una providencialidad productiva. Es un gran problema, pero en fin, te lo planteo ya que sacaste ese caso tan particular y apasionante. Sí, no, yo insistiría simplemente en la cuestión de la metáfora como fuerza productiva, una dinamis inherente a las ideas, que a propósito explicaría en cierto modo la interrelación entre la coinonía horizontal, por decirlo así, y vertical a la vez, cuya conexión conceptualmente es evidente, es decir, no hay una sin la otra, ¿no? Pero podríamos ver de ese modo que precisamente esa misma dynamis, por decirlo así, explica ambas posibilidades, ¿no? Y a la vez está relacionada con, eso lo he tratado de mostrar también, con la manera en que se propone y se concibe la dialéctica en el Parménides, ¿no? Es decir, digamos, en verdad lo que se separa ahí en las deducciones, por decirlo así, es producto de la exposición. Es dialéctica, por eso dije dialéctica entre la consideración de la idea en sí misma y en relación con los otros, que es la consideración de su physis y de su ergon, digámoslo así, que están intrínsecamente ligados, es decir, no se da una sin la otra, cosa que sí ocurre, digamos, en nuestro ámbito, ¿no? Y esa sería precisamente la gran diferencia entre la justicia política, la justicia psíquica y la eidética, finalmente, ¿no? Que explicaría por qué es el paradigma en última instancia, ¿no? Gracias también. Pero lo del demiurgo es ya, son palabras mayores. Professor Halper has a question too. Please, Ed. Yeah, thank you very much, Roel, for the paper. I wish I had understood it completely, but I have a sort of a general question about this. You pointed to passages in the Republic that talk about koinonia, and the passages in the Parmenides that seem to exemplify it. And I'm wondering how the koinonia of the forms is consistent with their each being itself by itself, auto, kath auto, and one, and whether that's something we should worry about, or something that Plato changed his mind on, as some people say, or how would you understand it? If I understood, you're asking how I consider on the one side the ideas by themselves, and then well, what I try to show is that actually we cannot separate both aspects. As far as we consider one, we have to consider the other, because let's put it in the terms of justice. We say for justice, just what I explained in Spanish. I mean, for us, at the level of the political and personal justice is something which is not given, that we have to achieve. And in the case of the ideas, the relationship between physis
and ergon is it is given, it is intrinsically given, it belongs to the nature to act upon something else. So we have to consider both sides in themselves and in relationship to the others. And this relationship to the others doesn't, how can I put it, destroy the nature of the idea, but otherwise, if we do not consider this relationship, it will be impossible for us just to talk about it, about them, and to think about it. It will be impossible for us to think at all. I mean, that is a problem which, to my view, Plato proposes in the first deduction. If the one is, it is not, and it has no sense, no meaning at all. Are you bothered by that leaves us with a contradiction. When we have to think of the forms in relation to each other, and we can't do it. Is that something that troubles you, or is just an intrinsic limitation on us? I would say it's a limitation on us, because as I try to show also in the third deduction, I mean, if you separate in the third and the fourth deduction, if you separate completely the one in itself and the others deprived of the one, they don't serve. They are completely. They don't serve to anything at all. There's no. They are meaningless. Good. Consider in themselves. It's essential to them, their relationship. But we can think them separately, but it is inherently to the nature to act upon something. Okay, good. Thank you. And that shows in our thought and our speech also. Otherwise, we cannot think them. I don't know if I answered the question, if I understood it well. Thank you. Okay. Okay, good. Now we are right on time. And I think it's time for me to thank you all. Thank you, Raul, and the other speakers, Cataline, and all the audience. It was a pleasure evening here, and I think we get back at 4 o'clock. At 4 o'clock in Lima. Great. Thank you all. Thank you, Raul. Thank you, Cataline. Sure. But Edward, are you still there? Yes, yes. Please write me your question. Okay. By mail. Okay. Yes. Okay. Okay. Because I'm not sure I understood well. Yeah. I think you answered it. You know, I think it's just it's something that's just I find really troubling, and it's you know, but somehow an intrinsic problem with. Yeah. Okay. With, but okay. I can't. It's not. I don't have a solution. I didn't. It wasn't a trick question. Okay. Yes, I see. Okay, then it is not just me. No. Yeah. I wish you were. I see the problem. Yeah. Okay. Very thank good. you. Yeah. Thank you. you.